بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، I will start with lecture number 12 واللي راح تكون البداية ماله بعنوان the maxillary nerve. maxillary nerve مثل ما نعرف سابقا أخذنا الophthalmic nerve، أخذنا mandibular nerve اللي هي branch of trigeminal nerve. I will start with the last اللي هو عبارة عن maxillary nerve. This is the maxillary nerve, is the second of the three division of trigeminal nerve, arises from the trigeminal ganglia. This is the trigeminal ganglia and passes through the foramen rotundum. This is the foramen rotundum. Then emerge from the foramen into this fossa واللي هي عبارة عن pterygopalatine fossa. Then after that the nerve curves laterally, passes through the pterygomaxillary fissure. This is the pterygomaxillary fissure اللي هو صورة اللي عندي هوني. This is the pterygomaxillary fissure. من عبر من pterygomaxillary fissure it passes to the infratemporal fossa, Here it turns sharply forward into the infraorbital groove as infraorbital nerve and appears in the face through the infraorbital foramen as infraorbital nerve. And this is all about the course of this nerve. بالبداية راح يدخل الفورام روتندم، بعدين راح يكون بالبتريجو palatine fossa، بعدين عن طريق البتريجوماكسيلري فيشر راح يدخل على الانفرا temporal fossa، بعدين راح يمشي لي بالانفرا orbital groove as infraorbital nerve واللي هو طبعا termination of this nerve. Now the branch of the maxillary nerve, it gives seventh branch. Number 1, meningeal branch arises near the origin of the nerve. This is the meningeal branch. Number 2, two ganglionic branches connected to the pterygopalatine ganglia. Number 3 مثل ما كان عندي البرانش مع الماكسيلري artery، هوني هم أيضا عندي posterior superior alveolar nerve. Number 4 middle superior alveolar nerve. and number 5 anterior superior alveolar nerve. فإذا تكون عندي superior alveolar nerve. إذا كم برانش صار عندي؟ Number 1 meningeal branch. Number 2 two ganglionic branch connected to the pterygopalatine ganglia. Number 3 posterior superior alveolar. Number 4 middle superior alveolar. and number 5 anterior superior alveolar nerve فكونوا لي superior alveolar nerve. Now number 6 is the zygomatic nerve which passes through the inferior orbital fissure، هيدخلون ضمن inferior orbital fissure and divided into a zygomaticofacial and zygomaticotemporal. ومثل ما نعرف الزيجوماتيكو-temporal nerve راح يحمل لي الباراسمباثيك من البريجوباتين جانجليا عن طريق هون اللاكريمال نيرف، وراح يروحون على اللاكريمال جلاند وراح نجي عليها in details بالبريجوبالاتين جانجليا. Lastly, and number 7 is the continuation, which is the infraorbital nerve. فإذا the maxillary nerve gives 7th branch, meningeal branch, 2 ganglionic branch, number 2, number 3 posterior superior alveolar nerve, number 4 middle superior alveolar nerve, number 5 anterior superior alveolar nerve, and number 6 is the zygomatic nerve, and number 7 is the infraorbital nerve. Now I will start with the other subject and the last parasympathetic ganglia أو اللي هي الفورث رقم 4 رقم 4. أخذنا سابقا الأوتيك جانجليا، أخذنا السبمانديبولار جانجليا، أخذنا السيلياري جانجليا، وهسه راح أخذ last parasympathetic ganglia in the head and neck which is the pterygopalatine ganglia. This is the pterygopalatine ganglia. It is a small triangular ganglia, lies in the superior part of the pterygopalatine fossa. It have the following roots. هتحتوي على following roots. طبعا هاي الجانجليا بها sensory، بها sympathetic and parasympathetic. Number 1 sensory. The ganglia is suspended معلقة from the inferior aspect of the maxillary nerve by 2 ganglionic branches. This is the 2 ganglionic branch. Now the sensory fibers in this branch بهاي branch passes directly through the ganglia and distributed with its branch. فإذا
أول شيء السنسوري راح يكون عبارة عن الماكسيلري نيرف. نمبر 2 sympathetic. نمبر 2 sympathetic، انتبهوا علي. طبعا هاي الجانجليا. This is the maxillary nerve. هذا الماكسيلري نيرف، وهذا السنسوري الأزرق هيدخل على الجانجليا and distributed with the branch of the ganglia. Number 2 sympathetic through the deep petrosal. نتذكر اللاكريمال قلت sympathetic deep petrosal والباراسمباثيتيك greater petrosal، قلنا هسه ننساهم راح نجي عليهم بالبتريجوبالاتين جانجليا. فإذا the sympathetic to the ganglia عن طريق ال deep petrosal nerve. This is the deep petrosal nerve which carries post-ganglionic. ليش post-ganglionic؟ لأن جاي من superior cervical ganglia post-ganglionic which carries post-ganglionic sympathetic fibers from this plexus اللي هي عبارة عن ال internal carotid plexus. internal carotid plexus. فإذا the sympathetic is through the deep petrosal nerve which carries post-ganglionic sympathetic fibers from the internal carotid plexus. Now the parasympathetic through the greater petrosal nerve. This is the greater petrosal nerve، ومثل ما نعرف which is a branch of facial nerve arises near the geniculate ganglia. This is the geniculate ganglia. This nerve اللي هو ال greater petrosal nerve passes through the petrous temporal bone. راح يكون بالpetrous temporal bone and appears. شلون يظهر على middle cranial fossa؟ It appears in the middle cranial fossa عن طريق through the greater petrosal hiatus. Then this nerve passes forward، راح يمشي للأمام and unites with the deep petrosal nerve، راح يتحد مع ال deep petrosal nerve forming a nerve اللي راح يسمينه nerve of the pterygoid canal. nerve of the pterygoid canal اسم الله خلوه هو عبارة عن الفيديان nerve. فإذا إذا سمعنا كلمة فيديان nerve معناته هو عبارة عن الnerve of the pterygoid canal. nerve of the pterygoid canal. لاحظوا هوني this is the deep petrosal nerve, this is the greater petrosal nerve، اتحدوا كونوا لي nerve of the vidian canal. nerve of the العفو كونوا لي vidian nerve اللي هو nerve of the pterygoid canal، واللي راح يمشي this pterygoid canal بالsphenoid bone which passes forward in the pterygoid canal in the sphenoid bone to reach the pterygopalatine ganglia. فإذا أعيد the sympathetic from the deep petrosal nerve which is carry post-ganglionic sympathetic fibers from the internal carotid plexus, while the parasympathetic from the greater petrosal nerve which is a branch of the facial nerve arise near the geniculate ganglia. It passes through the petrous temporal bone and appear in the middle cranial fossa through the hiatus of the greater petrosal nerve, passes forward and unite with the deep petrosal nerve forming nerve of the pterygoid canal، واللي راح يمشي بالpterygoid canal بالsphenoid bone، أو اسم الله خلوه سميتونه vidian nerve. Now حال البقية only the preganglionic parasympathetic fibers of the greater petrosal nerve synapses in the ganglia, and after that postganglionic parasympathetic fibers supply what? Supply the lacrimal gland عن طريق zygomatic-temporal nerve. zygomatic-temporal nerve. يعني هو مثل ما عرفنا الجانجليا معلقة by two ganglionic branch من الماكسيلري نيرف، والماكسيلري نيرف راح يعطي لي الزيجوماتيكو-temporal، فالباراسمباثيتيك يجي سينابسيس بالجانجليا ويطلع من هاي الجانجليونيك برانش يروح على الزيجوماتيكو-temporal نيرف، من الزيجوماتيكو-temporal نيرف راح يروح على اللاكريمال نيرف، وبعدين يروحون على اللاكريمال gland. And also the parasympathetic supplies the glands of the nose, palate and pharynx through the branch of the ganglia which also transmit طبعا sensory من الماxillary nerve and sympathetic fibers. Now this ganglia which is a pterygopalatine ganglia gives 5 branch. Number 1 greater palatine nerve. This is the greater palatine nerve. Descends through the greater palatine canal with the descending palatine artery, passes through the greater palatine foramen. Now in the incisive foramen اللي هي بالأمام it communicates with the nasopalatine nerve, and also this greater palatine nerve gives posterior nasal
branch to the mucous membrane of the nose. This is the greater palatine. عندي صورة الأخ أوضح اللي هو. This is the greater palatine. This is the incisive foramen. هون راح يتحد لي مع النيزوبالاتين راح يعطي لي posterior nasal branch. This is the posterior nasal branch. This is number 1, greater palatine. Number 2, lesser palatine. This is the lesser palatine nerve اللي راح يروحون to the palatine tonsil and soft palate. This is the soft palate. وهون عندي البالاتين tonsil أو البلاعيم اللوزتين supplying the tonsils, palatine tonsil and the soft palate. Number 3, orbital branch. This is the orbital branch. Orbital branch will pass through the inferior orbital fissure to supply the orbital periosteum أو orbital periosteum. Number 4, nasopalatine. حقيقة هوني ما واضح، لازم نشيل هاي السبتم حتى يبين عندي هذا. This is the nasopalatine. هذا جزء منه راح نرشعه إخواني. لحقوا عليه يا شباب. This is the nasopalatine nerve. وطبعا كذلك مع posterior nasal nerve pass through the sphenopalatine foramen to the mucous membrane of the nose. ومثل ما عرفنا at the incisive foramen it communicates with the greater palatine nerve. Lastly, pharyngeal branch أو pharyngeal nerve into the pharyngeal canal. هاي الفارنجيال برانش راح يروحون على الفارنجيال كانال. This is the maxillary. قلنا راح يعطي لي هذا من صورة مخططة أخرى. قبل ما راح أجي عليها راح أعيد البرانش of the pterygopalatine ganglia. قلت it gives 5 branch. Number 1 greater palatine. Number 2 lesser palatine. Number 3 orbital. Number 4 nasopalatine اللي هوني أوضح طبعا ولا يا شباب nasopalatine. And lastly number 5 pharyngeal branch. This is the pharyngeal branch. طبعا هوني هذا الماكسيلري. قلنا مثل ما قلنا الماكسيلري راح يعطي لي 7 branch. 1 مننجيال، 2 ganglionic branch، 3 posterior superior، middle superior، anterior superior. إذن 3 4 5 zygomatic nerve اللي راح ينقسم إلى zygomatic-temporal zygomatic-facial. lastly infraorbital. وهاي الجانجليا. طبعا الجانجليا راح تعطي لي posterior nasal branch. هذا عندي هون lesser palatine، هذا greater palatine، nasopalatine هاي ثلاثي، pharyngeal 4، واحد راح يطلع لي فوق اللي هو الأوربيتال orbital periosteum. This is all about the pterygopalatine ganglia. I will start with the other subject, which is the mouth. Now the mouth extends from the lips anteriorly. هاي lips من الشفتين anteriorly to the oropharyngeal isthmus posteriorly. This is the oropharyngeal isthmus posteriorly. Now the mouth is divided into number 1 the vestibule. هذا الفستبيول الدهليز. هذا الفستبيول الخارجي. The vestibule which lies between the lips and cheek externally. بين اللبس والcheek externally and the gum اللثة and teeth internally. فإذا المouth is divided into the vestibule. هذا الفستبيول هذا السبيس الفستبيول واللي هي it lies between the lips and cheek externally and the gum اللثة and the teeth internally. Number 2 mouth proper. This is the mouth proper يعني المouth الرئيسي أو الأصلي which lies within the alveolar arch. Which lies within, this is the alveolar arch. Within the alveolar arch, gum and the teeth. The roof is formed by the hard palate. This is the hard palate and the soft palate, while the floor is formed by the tongue. فإذا يا شباب المouth extend from the lips anteriorly to the oropharyngeal isthmus posteriorly. This is the oropharyngeal isthmus posteriorly and it is divided into the vestibule. هذا الvestibule which اللي هو عبارة which lies between the lips and cheek externally
and the gum and teeth internally. Number 2, mouth proper. This is the mouth proper, which lies within the alveolar arch, gums, and the teeth. The roof is formed by the hard palate and soft palate, while the floor is formed by the tongue. وهسه راح نجي على subject مهم اللي هو عبارة عن الtongue. راح ناخذ الtongue. Now the tongue is a muscular organ طبعا. Position ماله راح يكون in the floor of the mouth. It have intrinsic muscles and extrinsic muscles. معنى الانترنسيك كنا أخذناها يا شباب، يعني muscle راح تطلع لي من الtongue and acting on the tongue، while the extrinsic muscle يعني تجي من غير منطقة و acting on the tongue. فإذا الانترنسيك muscles هي المسلز اللي راح تكون داخل الtongue و acting on the tongue، while the extrinsic muscles اللي هي المسلز راح تكون خارج الtongue and acting on the tongue. Now the tongue is connected to 3 bones which are mandible, hyoid and stylodepressor through the extrinsic muscle اللي هي عبارة عن تحكوا عليه connected to 3 bones. mandible عن طريق هاي العضلة اللي راح أسميها genioglossus. hyoid bone عن طريق هاي العضلة اللي هي عبارة عن hyoglossus. and also stylodepressor عن طريق العضلة styloglossus. فإذا these 3 muscles are extrinsic muscle لأن جو من غير منطقة acting on the tongue. فإذا the muscle is connected to 3 bones which are the mandible, hyoid bone and stylodepressor through the extrinsic muscles which are genioglossus, hyoglossus and styloglossus. Now the dorsum of the tongue is divided by a V-shape sulcus terminalis. فإذا هذا أسميه sulcus terminalis, V-shape sulcus terminalis, into an anterior 2/3 and posterior 1/3, which have different nerve supply. يعني الانتيريور third يختلف عن posterior 1/3. فإذا أعيد, the dorsum of the tongue is divided by a V-shape sulcus terminalis into an anterior 2/3 and posterior 1/3, which have different nerve supply. Now the apex of the V is directed posteriorly and marked by a small pit, the foramen cecum. Now the muscles of the tongue مثل ما عرفنا قسمناهم إلى extrinsic muscle and intrinsic muscle. The extrinsic muscle اللي هي بنفسهم مع ال 3 bones واللي هي عبارة عن ال genioglossus مع المانديبل، hyoglossus مع الهايد بون، styloglossus مع الstylodepressor. هاي ثلاثي، وأضيف لوحدة extrinsic اللي هي ما مع البون بس مع البالت راح أسميها palatoglossus. فإذا we have 4 extrinsic muscles اللي هي palatoglossus, styloglossus, hyoglossus and genioglossus. These are 4 extrinsic muscles and جاي من غير مكان acting on the tongue. Now number 2 is the intrinsic muscles of the tongue, which are inside the tongue and acting on the tongue. عندي transverse, this is the transverse. عندي vertical number 2. وعندي كذلك longitudinal، والlongitudinal يقسمها إلى superior longitudinal و inferior longitudinal. فإذا عندي 4 extrinsic و 4 intrinsic. the 4 intrinsic راح تكون superior longitudinal تحت inferior longitudinal، بعدين عندي transverse، بعدين عندي vertical. Now the nerve supply of the tongue مثل ما نعرف كنا أخذناها سابقا فصارت عندي سهلة. هسه كن حكيتوها أنا سابقا. الانتيريور 2/3 عنده بينه general sensation
general sensation of the anterior two-third مثل ما نعرف is bilingual nerve, while the special sensation of the anterior two-third عن طريق الchorda tympani. Now, the posterior one-third, both general and special sensation مع posterior one-third. طبعا طالما posterior one-third فإذا قريب على الفارنكس، فإذا أقرب نيرف علينا هو عبارة عن الجلوسوفارنجيال نيرف. Now, the motor supply كل الموتور supply راح يكون عن طريق hypoglossal nerve. Lastly, number 5, a small area adjacent to the epiglottis موازية للابيجلوتس بالقرب من الابيجلوتس supplied by the internal laryngeal nerve, which is a branch of the superior laryngeal nerve. Now, أعيد the nerve supply of the tongue. قلنا ال anterior two-third يختلف في الانرفيشن ماله على posterior one-third. anterior two-third بينه general و special، posterior one-third بينه general و special، وعندي الموتور hypoglossal انتهينا منه. anterior two-third general sensation عن طريق lingual، special sensation عن طريق chorda tympani، while the posterior one-third both the general and special sensation طالما posterior one-third قريب على الفارنكس فإذا glossopharyngeal nerve. مثل ما قلنا الموتور هو عبارة عن hypoglossal nerve. Lastly, a small area adjacent to the epiglottis, this is the epiglottis، راح يغذيهم internal laryngeal nerve اللي هو branch من superior laryngeal nerve of the vagus. This is all about the innervation of the tongue. Now the arterial supply طبعا of the mouth بصورة عامة طبعا bilingual artery، لأن الماوث بينه الtongue، lingual artery راح يغذي الtongue، and also the palate هو تابع للماوث is supplied by numbers of a branch from the facial ascending pharyngeal اللي راح يطلع عندي من external carotid، descending palatine artery، and the tonsil is supplied by the facial artery. طبعا هاي كل البرانش القريبة تغذي لي، فإذا هي عبارة عن facial ascending pharyngeal descending palatine. كل هذه البرانش طبعا descending palatine جايين من الماكسيلري artery، كذلك the tonsil is supplied by the facial artery. هاي كلها ضمن الماوث. Now I will start with the other subject واللي هو عبارة عن الفارنكس. طبعا هذا الفارنكس it is a muscular tube length ماله about 12 centimeter in length. Start from the base of the skull, this is the base of the skull, to the level of cricoid cartilage. طبعا هون level of cricoid cartilage which is opposite to the 6 cervical vertebra. Now where it become طبعا مثل ما نعرف الفارنكس become the esophagus. It's situated راح يقع behind the nose, mouth and larynx. This is the laryngeal inlet. Now the wall of the pharynx consists of إيش؟ راح يغطينا إيش؟ يغطي wall of the pharynx. طبعا number 1 mucous membrane which is continuous with that of the nasal cavity, mouth and larynx. طبعا mucous membrane أول layer. بعده راح تجيني fibrous membrane which lies between the mucous membrane and the muscle layer. ولastly muscular، احنا قلنا هو muscular tube، فإذا muscular layer واللي راح تحتوي لي consist of the superior, middle and inferior constrictor. هاي superior pharyngeal constrictor، هاي الميدل، وهاي الانفيريور pharyngeal constrictor. كذلك ستايلو pharyngeus muscle اللي العضلة اللي راح تجيني من الستايل depressus على الفارنكس، ستايلو pharyngeus muscle، وسالبينجو pharyngeus muscle and palato pharyngeus muscle، واللي راح ناخذها in details بالمحاضرة القادمة. راح أرشعكم هي إن شاء الله الصور مال ليس muscle اللي هي عبارة عن هون عندي الكونستريكتور muscle طبعا اللي هي عبارة عن superior pharyngeal, middle pharyngeal and inferior pharyngeal constrictor muscle. هذول ثلاثة. وعندي 3 عضلات أخرى اللي هي عبارة عن stylo pharyngeus muscle,
سالبينجو ستايلوفارنجيال من ستايلوفارنجيس على الفارنكس. بالاتوفارنجياس مصل اللي هي من البلت على الفارنكس. وعندي سالبينجو فارنجياس مصل من كلمة سالبينجو معناته اوستيكن تيوب، يعني فرد عضلة راح تجيني من الاوديتوري تيوب سالبينجو من الاوديتوري تيوب على الفارنكس. وهاي راح ناخذها in details بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. أعرض لكم صورة كاملة عن هذه العضلات الموجودة هون. Now nerve supply of the pharynx. طبعا nerve supply of the pharynx راح يكون عن طريق مثل ما عرفنا الفارنجيال plexus يا شباب. ومن نسمع كلمة الفارنجيال plexus يجي على بالي 3 nerve اللي هي مثل ما قلنا is by pharyngeal plexus which is formed by branch of vagus. طبعا عفوا اللي راح يغذيها هو عبارة عن branch of the vagus. طبعا هاي البرانش هاي هي الفارنجيال plexus. حقوا علي this is the pharyngeal plexus اللي راح تكون على الكونستريكتور muscle هاي، واللي formed by a branch of what? Branch of vagus. This is the vagus nerve. كذلك عن طريق البرانش اللي هي من glossopharyngeal nerve. This is the glossopharyngeal nerve. هذا glossopharyngeal nerve مثل ما لاحظ هوني. This is the glossopharyngeal nerve. وكذلك هيجي على بالنا superior cervical sympathetic ganglia. Superior cervical sympathetic ganglia. فإذا النيرف supply of the pharynx راح يكون is by pharyngeal plexus which is formed by a branch of vagus, glossopharyngeal and the superior cervical sympathetic ganglia. طبعا الموتور سبلاي عن طريق ايش؟ راح يكون انتبهوا علي هي تمام فارنجيال بلكسس، بس الموتور اللي راح يغذي هذولي عن طريق الفيغاس. بس ايما جزء من الفيغاس عن طريق الكرينيال بارت اوف اكسسوري اللي يحملوا الفيغاس. لقد ربطنا انوكا حكينا على spinal part of accessory. فاذا the motor supply of these muscles عن طريق الكرينيال part of the accessory من يحمله through the vagus nerve which supply. طبعا هذا الموتور مال اللي هو الكرينيال part of accessory supply all the muscle of the pharynx except one muscle اللي هي عبارة عن الستايلوفارنجيوس. الستايلوفارنجيوس واللي which is supplied by the glossopharyngeal nerve. فإذا نعيد the nerve supply of the pharynx عن طريق الفارنجيال plexus وهي عبارة عن branch of the vagus and glossopharyngeal and superior cervical sympathetic ganglia. الموتور لا العضلات مال الفارنكس عن طريق الcranial part of accessory through the vagus nerve which supply all the muscles of the pharynx except one muscle واللي هي stylopharyngeus which is supplied by the glossopharyngeal nerve. Now the sensory supply of the pharynx is mostly أيضا through the glossopharyngeal nerve. غالبيته من glossopharyngeal nerve عن طريق الفارنجيال plexus and also راح يجي له branch من superior laryngeal nerve اللي هو من internal laryngeal nerve وكذلك من الماكسيلري nerve. فإذا نعيد الفارنكس النيرف سبلاي مالته راح يكون عن طريق الفارنجيال plexus، والفارنجيال plexus اللي راح يكونها عبارة عن الفيغاس والجلوسوفارنجيال والسوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليا. هاي الفارنجيال plexus راح تعطي موتور سبلاي. الموتور سبلاي من جاي من الكرينيال بارت اوف اكسسوري عن طريق الفيغاس نيرف واللي راح يغذي لي all the muscles of the pharynx except stylopharyngeus which is supplied by the glossopharyngeal. Now the sensory mostly عن طريق الجلوسوفارنجيال بواسطة الفارنجيال plexus، لكن أيضا راح يغذيها السنسوري عن طريق السوبيريور laryngeal nerve and maxillary nerve. طبعا superior laryngeal nerve عن طريق الانترنال laryngeal nerve طبعا اللي راح يجينا من internal laryngeal nerve واللي هو عبارة عن البرانش اوف يعني الانترنال laryngeal nerve راح يغذينا زين بواسطة السوبيريور laryngeal واللي هو جايين من الفيغاس. يعني فيغاس يعطي لي superior laryngeal راح يعطي لي الانترنال laryngeal اللي راح يغذي لي ايضا شوية من السنسوري، بس مين اللي هو عن طريق الجلوسوفارنجيال عن طريق الفارنجيال plexus. This is the nerve supply. Now the blood supply of the pharynx
طبعا يجينه عدة بلس سبلاي دقوا علي. الفارنكس راح يجينه ascending pharyngeal artery، هذا الاسcending pharyngeal artery راح يطلع على الفارنكس. كذلك راح يجي له ascending palatine. This is the ascending palatine artery. فإذا ascending pharyngeal ascending palatine artery. كذلك يجي لي superior thyroid artery يغذي شوية بالفارنكس، facial artery، lingual artery، بعدين راح يجيك الماكسيلري artery. All these blood supply of the pharynx. طبعا venous drainage of the pharynx by pharyngeal venous plexus which drain to the internal jugular vein، هاي عن طريق الفارنجيال venous plexus. والفارنكس مثل ما عرفنا هون بهذه الصورة، الفارنكس is divided into the nasal, oral and laryngeal part. I will start with the number one واللي هو عبارة عن النيزوفارنكس. nasopharynx. فإذا this is هذا اللون براون هو عبارة عن النيزوفارنكس. أقول it lies behind the nasal cavity، خلف النasal cavity and above the soft palate. فإذا it lies behind خلف النasal cavity and above the soft palate. It has a roof, floor, anterior wall, posterior wall and lateral wall. فإذا it has a roof, floor, anterior wall, posterior wall and lateral wall. Now I will start with the roof and the posterior wall. Form a continuous curve. دقوا علي. Form a continuous curve surface of a mucous membrane. يعني هذا الكيرف form a continuous curved surface of the mucous membrane، راح يغطينه الميوكس membrane. This mucous membrane covers the inferior surface دقوا علي of the sphenoid bone and basilar part of the occipital bone and the superior part. راح يغطي لي superior part of longus capitis muscle، عضلة راح اسميها longus capitis muscle اللي هو هوني راح يغطيها. فإذا نعيد the roof and the posterior part and posterior wall is formed by a continuous curved surface of mucous membrane. هذا راح يغطي لي this cover the inferior surface of the sphenoid basilar part of the occipital bone and the superior part of the longus capitis muscle. Now this a collection of lymphoid tissue called the pharyngeal tonsil. This is the pharyngeal tonsil is a presence in the submucosa of the pharynx. This pharyngeal tonsil, when enlarged in children, it's called adenoids, and may be sufficient in size to block the nasal part of the pharynx. يعني هذه لما تتضخم عادة بالأطفال يسموها زوائد لحمية، راح يسميها adenoids and may be of sufficient size to block the nose. راح تسد لي النوز part of the pharynx, give a nasal quality of the voice. يعني لما يحكي الطفل كأنه ما يحكي من أنفه. Give a nasal quality of the voice. This is about the roof and the posterior wall. Now the floor. This is the floor. Is formed. هاي الفلور كله is formed by the sloping upper surface of the soft palate and the pharyngeal isthmus. This is the pharyngeal isthmus, which is an opening in the floor between the free edge of the soft palate and the posterior pharyngeal wall. فإذا the floor is formed by the sloping, this is sloping upper surface of the soft palate and the pharyngeal isthmus. And this is what is the pharyngeal isthmus? فإذا it's an opening in the floor between the free edge of the soft palate and the posterior wall of the pharynx. Now the anterior wall is formed by the posterior nasal aperture separated by the posterior edge of the nasal septum. هاي مثل ما تلاحظون. This is the anterior wall is formed by the posterior nasal aperture. This is the posterior
nasal aperture separated by the posterior edge of the nasal septum. Now, the most important is the lateral wall. There is the orifices. هاي أهم شيء. There is the orifices of the auditory tube. هاي auditory tube, which is surrounded superiorly and posteriorly. This is superiorly and posteriorly by an elevation which is called a tubal ridge. هاي tubal ridge which contains lymphoid tissue, يعني بداخلها أكو lymphoid tissue, so sometimes called the tubal tonsil. Tubal tonsil. طبعا this orifice connects the pharynx to the middle ear cavity مثل ما عرفنا, and it is important for equilibrium of pressure at the two sides of the tympanic membrane مثل ما نعرف. Now from the tubal ridge, من هذه tubal ridge, the salpingopharyngeus muscle descends into the lateral wall of the pharynx. فإذا مثل ما قلنا من كلمة salpingopharyngeus muscle من the tube auditory tube, the salpingopharyngeus muscle descends in the lateral wall of the pharynx, produces a vertical fold. فإذا the vertical fold of a mucous membrane واللي راح أسميها salpingopharyngeal fold. فإذا إذا جانا سبوتي هوني هي عبارة عن salpingopharyngeus muscle, هو هذه salpingopharyngeal fold واللي هي عبارة عن salpingopharyngeus muscle covered with the mucous membrane. Posterior خلف the salpingopharyngeal fold, there is a deep recess. This is the deep recess which is called pharyngeal recess. فإذا أهم شيء بالنيزوفارنكس عندي هو عبارة عن بالروف عندي عبارة عن الفارنجيال تونسل. هاي أهم شيء عندي pharyngeal tonsil, وهاي الفارنجيال tonsil when it is enlarged in children called the adenoids and may be of sufficient size to block the nasal part of pharynx gives a nasal quality of voice. والمهم الآخر أيضا عندي هو عبارة عن lateral wall. There is the orifices of the auditory tube, and this orifices is surrounded by superiorly and posteriorly by elevation which is called the tubal ridge. من اسمها هي opening for a stake in the tube, فإذا هاي tubal ridge which contains lymphoid tissue. So sometimes لأنه تحتوي على lymphoid tissue, so sometimes called أنا بالauditory tube called tubal tonsil. And this orifice connects the pharynx to the middle ear cavity and is important in equilibrium of pressure at the two sides of the tympanic membrane. Now from the tubal ridge, من هاي tubal ridge, the salpingopharyngeus muscle descends into the lateral wall of the pharynx, and this is salpingopharyngeus muscle produces a vertical fold, نحكوا عليها a vertical fold of mucous membrane which is called salpingopharyngeal fold. فإذا جانا سبوت هوني تكتب لي salpingopharyngeal fold, inside it salpingopharyngeus muscle. Now posterior to the salpingopharyngeal fold there is a deep recess which is called the pharyngeal recess. This is all about this lecture, and thank you.